ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, വെൽക്കം ടു മാത്രോട്ട്. നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽബർഗ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഓക്കെ, തിയറമാണ് ദി സെൽബർഗ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം. For n greater than or equal to 1, we have big lambda of n into log n plus summation d divides n big lambda of d into big lambda of n by d, which is equal to summation d divides n mu of d into log square of n by d. Okay. This equation is called the Selberg identity. Okay. So, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Proof. We know that നമുക്കറിയാവുന്ന റിസൾട്ടാണ് ബിഗ് ലാംഡ സ്റ്റാർ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഡാഷ്. ഓക്കെ, യു ഡാഷ് എന്താണ്? ലാംഡ സ്റ്റാർ യു ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ യു സ്റ്റാർ ലാംഡ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലാംഡ സ്റ്റാർ യു ഹോൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു യു ഡാഷ് ഹോൾ ഡാഷ്. ഓക്കെ, so this implies by previous equation lambda star u whole dash equal to lambda dash star u plus lambda star u dash. Okay, which is equal to u dash the whole dash. Okay, this implies lambda star u plus lambda star. ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ യു ഡാഷിന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? എന്താ യു ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ സ്റ്റാർ യു ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടുത്തെ യു ഡാഷിന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ലാംഡ സ്റ്റാർ യു എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈക്വൽ ടു യു ഡാഷ് ഹോൾ ഡാഷ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു യു ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു യു ഇൻവേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് യു ഇൻവേഴ്സ് ആണ്, അതായത് യൂണിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് മ്യൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ മ്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ്റെ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് സോ ലാംഡ ഡാഷ് സ്റ്റാർ യു സ്റ്റാർ മ്യൂ. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ അവിടെ മ്യൂ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പ്ലസ് lambda star u star mu, which is equal to റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ യു ഡാഷ് ഡാഷ് സ്റ്റാർ മ്യൂ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം യു സ്റ്റാർ മ്യൂ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം യു സ്റ്റാർ മ്യൂ എന്താണ്? ഐ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ യു സ്റ്റാർ മ്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഐ ആയിരിക്കും. റീസൺ എന്താ? മ്യൂ ഈക്വൽ ടു യു ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ലാംഡ ലാംഡ ഡാഷ് സ്റ്റാർ ഐ. ഓക്കെ, റീസൺ എന്താണ്? ഈ യു സ്റ്റാർ മ്യൂ ഐ ആണ്. പ്ലസ് പിന്നെ ലാംഡ സ്റ്റാർ ഇവിടുത്തെ യു സ്റ്റാർ മ്യൂ നമുക്ക് ഐ എന്ന് എഴുതാം. ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഡാഷ് ഹോൾ ഡാഷ് സ്റ്റാർ മ്യൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഐ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ ലാംഡ ഡാഷ് പ്ലസ് ലാംഡ സ്റ്റാർ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു യു ഡാഷ് ഹോൾ ഡാഷ് സ്റ്റാർ മ്യൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലാംഡ ഡാഷ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് ലാംഡ സ്റ്റാർ ലാംഡ ഓഫ് എൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു mu star
u dash whole dash of n. Okay. Okay. So ഇത് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലാംഡ ഡാഷ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരിക്കും? ലാംഡ ഓഫ് n ഇൻറ്റു log n. Okay, by definition. Okay. So that is lambda of n into log n ആണ് ലാംഡ ഡാഷ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഓക്കെ. പ്ലസ് ഇനി ഡിറിച്ലെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ സമേഷൻ ഡി ഡിവൈഡ്സ് n ലാംഡ ഓഫ് ഡി ഇൻറ്റു ലാംഡ ഓഫ് n ബൈ ഡി. ഓക്കെ. ഇതാണ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കിട്ടുന്നത്. ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് എന്തായിരിക്കും? സിഗ്മ ഡി ഡിവൈഡ്സ് n. റൈറ്റ് സൈഡ് എന്താണ്? ഡിറിച്ലെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുക. സോ മ്യൂ ഓഫ് ഡി ഇൻറ്റു എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? യു ഡാഷ് ഡാഷ് ഓഫ് n ബൈ ഡി. ഓക്കെ. ദിസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സമേഷൻ ഡി ഡിവൈഡ്സ് n മ്യൂ ഓഫ് ഡി ഇൻറ്റു അവിടെ യു ഡാഷ് ഡാഷ് ഓഫ് n ബൈ ഡി ലോഗ് സ്ക്വയർ n ബൈ ഡി എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ ഓഫ് n ഇൻറ്റു log n plus summation d divides n lambda of d into lambda of n by d. Okay. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ലോഗ് സ്ക്വയറും കിട്ടിയത് നമുക്ക് നോക്കാം. റൈറ്റ് സൈഡ് എങ്ങനെ ലോഗ് സ്ക്വയർ, അതായത് യു ഡാഷ് ഡാഷ് ഓഫ് n ബൈ ഡി എങ്ങനെ ലോഗ് സ്ക്വയർ n ബൈ ഡി ആണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം എന്താണ്? യു ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു log n ആണ് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ. യൂണിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് log n ആണ് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ. ഇനി അതായത് യു ഡാഷ് ഓഫ് n ഈക്വൽ ടു log n. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ യു ഡാഷ് ഡാഷ് ഓഫ് n എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ യു ഡാഷ് ഡാഷ് ഓഫ് n എന്തായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം യു ഡാഷ് n ഇൻറ്റു log n ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ ഡെഫിനിഷൻ. പിന്നെ യു ഡാഷിന് വീണ്ടും എന്താണ്? അത് log n ആണ്. സോ log n ഇൻറ്റു log n, ദാറ്റ് മീൻസ് log n ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു log സ്ക്വയർ. ഓക്കെ. സോ യു ഡാഷ് ഡാഷ് ഓഫ് n log സ്ക്വയർ n ആയിരിക്കും. ദെയർഫോർ യു ഡാഷ് ഡാഷ് ഓഫ് n ബൈ ഡി log സ്ക്വയർ n ബൈ ഡി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് അവിടുത്തെ റീസൺ. ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സെൽബർഗ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 3 ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് അവറേജസ് ഓഫ് അരിത്മെറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. We discussed in the previous chapters various identity satisfied by arithmetical functions such as mu of n, phi of n, big lambda of n and sigma alpha of n. Okay. We now inquire about the behavior of these and other arithmetical functions f of n for large values of n. Okay.
സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് മ്യൂ ഓഫ് എൻ, ഫൈ ഓഫ് എൻ, ബിഗ് ലാംഡ ഓഫ് എൻ, സിഗ്മ ആൽഫ ഓഫ് എൻ, ഇത്രയുമൊക്കെ ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസിനെ അതേപോലെ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരം അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ബിഹേവിയറാണ്. അതേപോലെ ഫോർ ലാർജ് എൻ ഇത് ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എനി അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻ f, the partial sum summation k from 1 to n f of k. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്മോൾ എഫ് ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. f of k is sometimes represented as summation k less than or equal to x f of k. Okay, where k varies from 1 to box 1 by n, or where 0 less than or equal to k less than or equal to box x which is equal to n. Okay, is equal to n. Okay, also summation k less than or equal to x f of k equal to 0 if 0 less than x less than 1. Okay, in integral form the partial sum is represented by integral 1 to n f of t dt equal to integral 1 to box x f of t dt. Okay, where n equal to box x comma n belongs to closed interval 1 comma x. Okay, so നമ്മൾ ഏതൊരു അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ചൂസ് ചെയ്താലും ഓക്കെ, ഈ ഒരു പാർഷ്യൽ സമ്മേഷൻ കെ ഫ്രം 1 to n എഫ് ഓഫ് കെ, അത് നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? സമ്മേഷൻ കെ ലെസ് താൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കെ വേരീസ് ഫ്രം 0 to ബോക്സ് എക്സ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 ആണെങ്കിൽ ഈ സം എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so in integral form the partial sum is represented by integral 1 to n f of t dt which is equal to integral 1 to box x f of t dt. Okay, അവിടെ എന്തായിരിക്കും? n ബോക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും, n belongs to closed interval 1 comma x. Okay, next topic, the big O notation. The big O notation and asymptotic equality of functions. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിഗ് O നൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു നൊട്ടേഷനാണ്. ഓക്കെ, ബിഗ് O നൊട്ടേഷൻ, അതുപോലെ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ അസിംപ്റ്റോട്ടിക് ഈക്വാലിറ്റി. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡെഫിനിഷൻ.
if g of x greater than 0 for all x greater than or equal to a, we write f of x equal to big O of g of x. That means it is read as f of x is big O of g of x, to mean that the quotient f of x by g of x, okay, the quotient f of x by g of x is bounded for all x greater than or equal to a, okay, for all x greater than or equal to a. That is, there exists a constant which is denoted by m, there exists a positive constant m such that mod f of x by g of x, which is less than or equal to m, or mod f of x which is less than or equal to m into g of x for every x greater than or equal to a. Okay. So നമ്മൾ ബിഗ് ഒ നൊട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ, ഓക്കെ, എക്സ് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ എന്ന കേസിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്, പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു നൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. നമ്മൾ അതിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോഷ്യൻ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ്. ഓക്കെ, ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ. ദാറ്റ് മീൻസ് വേറൊരു മീനിങ് എന്താണ്, മോഡ് ഒരു പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം എന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് അതാണ്. നമ്മളൊരു നൊട്ടേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന കോഷ്യൻ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു നൊട്ടേഷനാണെന്ത്, ബിഗ് ഓ നൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു റിമാർക്കായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. an equation of the form f of x equal to h of x plus big of g of x means that f of x minus h of x equal to big of g of x. That is mod f of x minus h of x, which is less than or equal to m into g of x. Okay, so നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. അതിന് മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു മീനിങ് എന്താണ്, മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എം ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെറിയൊരു നോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു നോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എഫ് ഓഫ് ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഓഫ് g of t for all t greater than or equal to a. This implies integral a to x f of t dt which is equal to big of integral a to x g of t dt for all t greater than or equal to a. Okay, അതായത്
എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ടി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫോർ എവറി ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു എ ദെൻ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു എക്സ് ജി ഓഫ് ടി ഡി ടി. ഓക്കെ, നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പ്രൂഫ്, സപ്പോസ് f of t equal to big of g of t for every t greater than or equal to a. Okay, then there exists m greater than 0 such that mod f of t is less than or equal to m into g of t for every t greater than or equal to a. Okay, this implies integral a to x mod f of t dt which is less than or equal to m into integral a to x g of t dt. Okay, നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രൽ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എ ടു എക്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? Consider modulus of integral a to x f of t dt. Okay, modulus of integral a to x f of t dt നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റിസൾട്ടാണ്, വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു m ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ a to x g of t dt. Okay, for every t greater than or equal to a. Okay, സോറി, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി. മോഡുലസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ a to x f of t dt which is less than or equal to integral a to x mod f of t dt. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്കറിയാവുന്ന റിസൾട്ടാണ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തിന് ഇതാ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, which is less than or equal to m into that. Okay, so m into integral a to x g of t dt. Okay, so നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം, this less than or equal to this. Okay, this less than or equal to this എന്ന് പറയാം. Okay, so this implies integral a to x f of t dt which is equal to big of, so നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്, so നമുക്ക് കിട്ടിയത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ a to x f of t dt which is less than or equal to മോഡുലസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ a to x g of t dt for every t greater than or equal to a. Okay, ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ a to x f of t dt which is equal to big of integral a to x g of t dt. Okay, ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ നൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ബിഗ് O. ഓക്കെ, ഫോർ എവറി t greater than or equal to a. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് റിമാർക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് റിമാർക്കാണ് ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മൾ f1 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് f1 of x equal to big of g of x and f2 of x equal to big of g of x. Okay, f1 f2 എന്തായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം? big of g of x. Then by definition there exists m1 comma m2 greater than 0 such that
So by definition, നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് m1 m2 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും such that mod f1 of x which is less than or equal to m1 into g of x and mod f2 of x which is less than or equal to m2 into g of x. Okay. So consider mod f1 plus f2. Okay. We know that by triangle inequality, mod f1 plus f2 which is less than or equal to mod f1 plus mod f2. Okay. We know that mod f1 of x which is less than or equal to m1 into g of x. Okay. So we can replace mod f1 of x by m1 into g of x plus and mod f2 of x which is less than or equal to m2 into g of x. Okay. So plus m2 into g of x. Okay. So here g of x is common. So m1 plus m2 into g of x. So നമുക്ക് m1 plus m2 ഒരു സിംഗിൾ m ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. m into g of x. നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു? That is mod f1 plus f2 which is less than or equal to m into g of x. Okay. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? This implies f1 of x plus f2 of x which is equal to big of g of x by notation. Okay. This implies ഇനി f1 of x എന്താണ്? നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് big of g of x ആണ് പ്ലസ് f2 of x എന്താണ്? big of g of x ആണ്. big of g of x which is equal to big of g of x. Okay. So big of g of x plus big of g of x equal to big of g of x. Okay. So നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റിമാർക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. നമ്മളിവിടെ ലെറ്റ് പ്രൂഫ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് f1 of x ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇവിടെയും f2 of x ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഓഫ് f2 of x ബിഗ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ ദെൻ there exist m1 comma m2 greater than 0 such that by definition there exists m1 m2 greater than 0 such that mod f1 of x less than or equal to m1 into g of x and mod f2 of x which is less than or equal to m2 into അവിടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് തന്നെ ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു m2 into big of g of x. Okay. That means which is less than or equal to m2 into ഇനി റീസൺ എന്താണ്? ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അവിടെ നമുക്ക് എന്താ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? m1 ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ്. റീസൺ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്? ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്? f1 of x ആണ്. സോ ഇവിടെ f1 of x ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സിനെ f1 of x ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ. സോ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു m2 ഇൻറ്റു നമുക്കിവിടെ ഈക്വാലിറ്റി ആണ് ഈക്വൽ ടു. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ f1 of x നമുക്കറിയാം f1 of x ഈസ് എന്താണ്? വിച്ച് ഈസ് ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു m1 ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ്. സോ നമുക്കതവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. is less than or equal to m1 into g of x. ഓക്കെ. ഇനി m1 into m2 നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു m into g of x എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ നമുക്കെന്ത് കിട്ടി? ദാറ്റ് ഈസ് mod f2 of x which is less than or equal to m into g of x. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് f2 of x equal to big of g of x. ഓക്കെ. ഇനി f2 of x എന്താണ്? ബിഗ് ഓഫ്
big of g of x ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത്, which is equal to big of g of x. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ചെറിയൊരു നോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. The Euler constant C is defined by the equation is defined by the equation C, which is equal to limit n tends to infinity 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus etc. plus 1 by n minus log n. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ലിമിറ്റ്, ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് n tends to infinity 1 plus 1 by 2 plus etc. plus 1 by n minus log n. ഓക്കെ, ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഓയിലർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ്. ഡെഫിനിഷൻ: if limit x tends to infinity f of x by g of x equal to 1, we say that f of x is asymptotic to g of x as x tends to infinity. Okay, and we write this as f of x asymptotic to g of x as x tends to infinity. Okay, സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഷ്യൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, നമ്മളതിനെ നൊട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നൊട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ: ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 1, നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം. സോ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈസ് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് ടു എക്സ് ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. റീസൺ എന്താണ്? സിൻസ് നമ്മൾ ഈ ലിമിറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സ് ഇതെന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സ്. ഓക്കെ, എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സ്. നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 പ്ലസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 ബൈ എക്സ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 വരും പ്ലസ് ഇതിൻ്റെത് 0 വരും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 1 എന്ന് കിട്ടി. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈസ് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് ടു എക്സ് as x tends to infinity. Okay.